В Москве мы проводим первую такую международную велоконференцию. Соответственно, считаем, что это очень полезно, поскольку, в общем-то, велодвижение – это достаточно все равно новое направление для Москвы. 3 года назад все с большим скепсисом относились к развитию велодвижения, а сейчас мы видим результаты и видим, что действительно, если взять, например, результат велопарада, на котором было больше 23 тысяч человек, которые приняли участие, это говорит о том, что действительно это все больше и больше вызывает интерес. У нас также запланирован в рамках этой велоконференции воркшоп с международными экспертами и, соответственно, с коллегами из России по маршруту «Зеленое кольцо». Well, the main idea is to find out which is the best approach to improve Moscow to be a city friendly for bicycle riders. So we discuss here international reports from other cities, Berlin, London, Montreal, etc. What was their approach? How did they develop? And to discuss what kind of concept maybe Moscow could, to some extent, it's never possible fully, borrow it and develop their own infrastructure. I have been to a similar conference in St. Petersburg 4 weeks ago. Got some first experiences of what cycling is like in Russia, and I've not been very long in Moscow yet, spent a day walking around yesterday and saw a few cyclists, which is probably more than I saw in my last Moscow experience 30 years ago when I didn't see any cyclists at all. I haven't seen much provision being made for cyclists as yet. There was some cycling stands, there were some facilities for bike sharing, and I think that's a very good start. It's great to be here in Moscow at this conference, hearing from international experts and from the Moscow authorities about all the good work they've done in the last few years to change the infrastructure in Moscow and to change some of the attitudes towards cycling. I see a lot of similarities with what we've done in London, where we put in a bike share system, which Moscow and St. Petersburg have also put these in recently to try to encourage new cyclists into the city, and also in the infrastructure in the cities is like London, not always consistent. So there are some really good areas of cycling infrastructure, and there are some areas where things need to be improved, and facilities, particularly the cycle tracks, need to be better than they are currently. I've heard about a big change in the Russian attitude to cycling in the last few years, and I've tried cycling around several Russian cities now. I think some of the motorists still need to understand the way that cyclists use the road or have an equal right to the road as motor cars do. But again, I like to think that's changing, and people are starting to accept more cyclists on the road. Отличное начинание, такая международная конференция. Очень интересно послушать, во-первых, зарубежных представителей, которые выступили с информацией, которая мне до этого не была известна, и, конечно же, у них что-то спросить, обменяться опытом. Здорово, что пригласили многих велоактивистов не только из Москвы, из других городов России, они поделятся своими впечатлениями. Ну и мы, вот, московские велоактивисты, тоже собираемся рассказать, какие проблемы перед нами стоят. В любом случае, собрание велоактивистов вместе с властями, они очень полезны. У нас в прошлом году было несколько рабочих групп и семинаров по поводу развития велотранспортной инфраструктуры в Москве. И вот такие международные конференции тоже очень полезны, очень нужны и как велоактивистам, так я думаю, что и властям города.